10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. I'm very bullish on HDFC Bank. So can I buy in futures? Can I buy in futures is a question. The lot size of HDFC Bank is, let's say, 500 and share price is 1500. 15 5s are 7500. Everyone knows 7,50,000 is the amount required. But in futures, you will buy just at 1.2 lakhs or 1.3 lakhs in your futures. So now let's say you have 10 lakh rupees, sir. How many futures will you buy? I mean, I'm not telling how many futures you should buy or you will buy. Roughly, based on your knowledge of risk management, ನಿಮ್ಮ risk management knowledge ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 lakh rupees, what is that? How many lots of futures trading you do, sir, generally? If it is per lot, if it is, for example, it will take 1 lakh cost, so we will do 10 lots. 10 lots. Yeah, but it's not supposed to do, but initially we'll do. Anyway, margin will get no. So any other answer? Anyone? Please go ahead. See, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಯು ನೋ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. Sir, maybe 6 or 7 lots only, sir. 7 lots ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್? 7 lots of futures trading. So ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, let's say there is a sudden 10% crash in the Nifty. Sudden 10% crash in the Nifty may happen. So 10 lots ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, or 7 lots of futures buy, that to naked I'm telling, not hedge. 7 lot of futures buy naked ಮಾಡಿದ್ರೆ 10% ಹೋದ್ರೂ roughly you will lose. So 7 lots ಅಂದ್ರೂ you will lose roughly 4 to 5 lakh rupees, sir, within a day. ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 lakh rupees white wash. So never do, if you have 10 lakh rupees, never do more than 1 lot, sir. 1 lot ಗಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Next, the questions will come. More than 1 lot is a biggest crime. Why? Just answer the question. 1 lot ಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? Very simple, sir. You have bought HDFC Bank. Tomorrow morning the share falls 10% and suddenly it hits like 20% fall also. What will you do? You lose big money. See, if you are doing 7 lots, even your 10 lakhs can become zero also. Even if the 10 lakh rupees, 9 lakh rupees, you kalkobodu, chances are very, very high. But if you do only 1 lot, sir, you know, the stocks will move per month 7 to 8%, and the stocks will generally move. So you can earn like with 10 lakhs capital, if the stock moves 8%, definitely you can earn like 40-50K, you can easily earn in that 1 lot. But you know, market goes up in a staircase and comes in a lift only, always. So what will happen? Let's say the stock falls 20%, you lost 2 lakh rupees in, let's say, future trade. Future trade all avre auto square off madaktere 1.3 lakhs. By chance if it falls, they will only do auto square off. Let's say roughly you lost only 1 lakh. See, kuch to ho gaya, share market bahut gir gaya, 1 lakh future mein loss ho gaya. आराम से you book the loss, sir. Book the loss in futures market and buy. Anyhow, you have 10 lakh rupees now. You buy entire 500 shares in cash market, cash delivery. Sell in futures, book the loss,
book the loss of 1 lakh, aram se with full happy mood, you buy entire 500 shares in cash market. See, if today or tomorrow the market will go up, that is known factor. And keep selling 5% above call option. 5% ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಾಲ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Anyhow, see, if you sell 5% above or 10% above call sell, that money will become zero. So that money will become zero. That money comes to your account. I'll explain that call sell later. Little later I'll explain. Call sell, you just leave it call sell. See, you understood the risk management. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೈ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಟು ನೇಕೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಇನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ TIDI Academy, ವಿ ನೆವರ್ ಟೀಚ್ ನೇಕೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ನೇಕೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಜ್ಡ್. If you have a hedge position, you are safe in the market. If you don't have any hedge position, if you just even thought, even if the thought comes to your mind, sir, onde ಒಂದು naked ತಗೊಂಡ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, that day is your career ended day. That day is your account will be blown off. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥಾಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ನೇಕೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ಲ, ನೇಕೆಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿವಿಯೇಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಮೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಸರ್ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಸರ್ ಈ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. Or whatever you are doing, regular activities, you keep doing it. If you be in touch with the institute, you will have a lot of advantage. For that, we have Chai Pe Charcha. Every Sunday we do 1 hour Zoom meeting, Chai Pe Charcha, where it is a great treasure hunt of knowledge. So you will get a lot of ideas in Chai Pe Charcha. We charge 250 rupees per month. 4 sessions will be there, sir. 4 sessions every Sunday, 1 hour. We'll discuss all these important things only. We'll discuss a lot of valuable things. So any doubts in rental income? ಹೆಂಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡೋದಂತೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗ್ದಿ ನೋಡೋದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೇರ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸರ್, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್, ನಾವೀಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 5,000 ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ, ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 15,700 ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 16,000 ಹತ್ರ ಬಂತು, 1,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾ 10 rupees ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, 25 rupees ಅಂದ್ರೆ 1,000 ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಯಾರು ನಾನು ಬೈಯರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೈಯರ್ಸೇ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು 25 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 15,000 ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 15,000 ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು 15,300 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೀರಾ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ 15,700 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, 16,000 ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ 1,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಓಕೆ, 15,000 ಕಾಲ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪುಟ್ಟು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಬೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಬೇಡ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿನೇ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ? ಬೈಯರ್ಗೆ ಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಸೆಲ್ಲರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸತಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ದೆ. ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಾಲು ಪುಟ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ,
ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಗೂ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ. ಅದು ನೀವು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ NSE ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 5 ಪೈಸಾಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಆ 5 ಪೈಸಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ at 25, it will get exercised automatically at 5 ಪೈಸಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, you put HDFC bank call option or put option. Let us say put option you have purchased. It's a very important point. Risk management ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮೇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ you bought 15,000 put option of, 1500 put option of HDFC bank, which is a stock. HDFC bank ಒಂದು put option ತಗೊಂಡ್ರಿ, paying 10 rupees premium. Let's say tomorrow you purchase this put option. On expiry day, HDFC bank closed at 1400. So if it closed at 1400, what will happen to this premium? Fast agili, without thinking also. 0, sir. P, not C. So coming in 1 second. Sorry. See, on P buy ಮಾಡಿದರಾ? Okay. You bought P at 10 rupees, market closed at 1400, HDFC bank. What will happen to the premium? Very simple, ABCD in options. 0 only, sir. 110. 110 is a perfectly wrong answer. The answer is 100. See, expiry is, I am telling on expiry day, not on general day. On expiry day, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಂತ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಲಾಭ ಬಂತು 90 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್. 10 rupees ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ಲು, 10 rupees ನಿಮ್ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬರೀ 90 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು. ಓಕೆ, 90 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಬೈಯರ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 15,000 put option is deep in the money. 15,000 put option has become deep in the money put option, and market is trading at 14,000. Definitely for a deep in the money put option there is no buyer. So what we have to do in this scenario, so we need to give delivery of shares. We need to give delivery of the shares 500 quantity. ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂದ ಮನಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1500 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ 1600 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡೆಲಿವರಿ, ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ. ನೀವು 500 ಶೇರ್ ಡೆಲಿವರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ರೂಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ ದ ಮನಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 7.5 lakhs ಹಾಕಿ ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ತಗೊಂತಾನೆ. Broker will pay from his pocket. So as per the rules of SEBI or stock market, this is a rule. If you don't follow, the broker has to follow. At any cost, broker has to follow these rules. So what will broker do? He will pay from his pocket and buy the shares.
and he will buy in auction market. The shares will be bought in auction market. The shares will be bought at higher price. They will be bought at like 15-20 ಹತ್ರ ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. So understood? Simply you lose 10,000 rupees if you don't square off the positions before expiry day. That's the reason always remember in mind, 1 day before expiry, 1 day before expiry, if you are trading in stock options are so dangerous. Stock options ನೀವು ಟ್ರೇಡರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಫೋರ್ there will be liquidity, 1 day before expiry there will be liquidity, but on expiry day the liquidity will not be there. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಿ ಒಬ್ರು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Hindalco, he has purchased 1,000 lots of Hindalco put option, and that became in the money. No one was there to buy back. He paid a penalty of 13 lakh rupees. Very, very careful. Be very careful. Stock options ನೀವು expiry ದಿವಸವರೆಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. This is very important point about risk management. So even we do covered call as well, we need to square up before expiry, right? Covered call in stock options or index? Stock also, yes, 1 day before. See, I'll call by call sell, adu cancel agutte. I feel you bought one call, you sold one call. Yes. This will get cancelled, but still I'm not sure. But something like, I'll just explain you some concepts. Let's say you bought in futures. And you forgot to sell that futures. Stock futures. I'm telling the word stock futures. Okay. But you have purchased put option. If you purchase put option and buy futures, which is our monthly salary technique, right? Future buy, put buy, num technique. Ido future buy madre, you have to take delivery, and if you buy put option, this becomes in the money. You have to give delivery. This get cancelled. No obligation from stock exchange. Okay. So ಈ ತರದೊಂದು combinations ಇದೆ. I'll share it in WhatsApp. There are some combinations like this. I'll share those combinations. ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no obligation. Only few cases are there. In that cases there is no obligation. Rest, if you just buy naked put, then that becomes in the money, gone case. Call by call sell, I think that will get netted off. Adu netted off agi, there is no obligation, I feel, but I'll cross check and get back to you. Okay, sir. So ee tara ide nodi. See, best thing, sir, 1 day before expiry exit. That is the best thing I can say. Okay, sir. So headache illa. See, even traders like PR Sundar, they will exit 1 day before only. They don't take risk. Positions, CP positions. So stock options ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಜಾಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, you may face penalty, big penalty. We don't do in 1,000 lots, but still, even if you get 10,000 penalty, it's a big money for you, right? Yes. 5,000 penalty ಹಾಕಿದ್ರು, it's a big money. Why you want to lose 5,000? Sir, even the market order ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಹೌದು. There is no way we can sell it at market. If you sell it at market, what will happen? I'll just explain. Let us say you bought a very bad company or a illiquid stock like Amara Raja Battery. Amara Raja Battery is a highly illiquid stock. When it comes to options, I'm telling options, not. Let's say you bought 600 call, or you are trying to buy, not buy, but you are trying to buy 600 call, which is a round figure number. Round figure, it's highly illiquid. 1%, the bidder will be asking 10 rupees, and ask price will be
15 rupees. This is highly illiquid. So ಇವನು ಬೈ ಮಾಡೋನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡೋನು 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, this person is ready to sell at 15, but this person is ready to buy at 10. By chance, if you click a market order, sir, simply you lose 5,000 rupees, sir, because lot size of Amara Raja is 1,000 rupees. So never ever do market order in stock options, sir. Never ever think also to do market order in stock options. Reason is ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸರ್ ಒದೆಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆವರ್ ಡೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. So because highly illiquid, you have to see ask and bid without seeing market depth. This is very important point to be noted. Without seeing ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ದಿರಾ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 to 15,000 ಹೋಗುತ್ತೆ. 5,000 ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 5,000 ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ 10,000-15,000 ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಾಟ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬಾಟ್ 230 call or 240 call he purchased Canara Bank. And what is the timing he purchased? No, he purchased at 9:20 AM. Very, very dangerous. 9:20 AM, you know, highly illiquid market. See, market ಅಲ್ಲಿ liquidity ಬರೋದಕ್ಕೆ 10:30 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ 10-10:30 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವು 9:20ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ ಡೈರಿ ಮುಂದೆ ಹಾಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದೋ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಹೈ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Amara Raja ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ 10 rupees. 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜನ ಬೈಯಿಂಗ್ಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಕಂತಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಸರ್, ಬೇಕಂತಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲ್ ಹಾಕಿ. You try to sell Amara Raja call option at 30 rupees because you are option seller. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಕ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ, 20,000 ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So these things happen. These things are created by algo. There are algo. The system will simply put biscuit. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಂತಾನೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಕ್ರಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ 20,000 ನೆಗೆಟಿವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ -20,000 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಾಡೋ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್, ವೀಕ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್? ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ವೀಕ್ಲಿಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಲಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ. 2,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ 1,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವೇ, 1,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ವೀಕ್ಲಿ 1 week ಎನಿ ಟೈಮ್ 1,000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಎನಿ ವೀಕ್. I think 4 days market can crash 1,000 points nowadays.